Smart 24, driving business. Buterevu mulungi ali ku program Uganda tukole nyongera okubanga nkubozaako nenkwalirizaako nakuno lwali enaku z'omwezi 26 mwezi gwa mwenda mwaka 2024 2024 ono naye tutandise okubanga tumusiibula tuli mu nnaku ezikomekereza omwaka guno ate era tuli mu nnaku ezikomekereza omwezi guno olwo tugende mu mwezi ogw'ekkumi wenjogerera omwaka gw'ogubulako myezi mitono nnyo okubanga nagwo tuguvuunuka nyongera okubanga nkubozaako nenkwanirizaako mwenna abakedde waka ne mujja ku mirimu egy'enjawulo okubaako okukola okw'enjawulo kwe mukola nyongera okubanga mbabuuzaako n'emibaza muli mutuusizaako engalo nti bannange gitambula gitya bitambula bitya tuli mu sizoni ya nkuba nkiwa obudde buno akaseera kaakamu ogenda okumaliriza ng'enkuba egeze neefuna embejjo nabadde wano nga bw'ofulumako awo nabedde ku mpewo naku lwejjo nga bw'ofuluma olabya ddala bweru waliyo ebbugumu olabya ddala n'akasana kamaanyi ne gye byagendedde okukkira ekawungeezi ng'ekiro ky'enkuba mu kibuga Kampala tukifunidde ddala ddala endowooza fe abakolera mu kibuga muga ebyenjawulo enkuba tetujagala nnyo kusinga ab'omubyalo bebaagala nnyo enkuba kubanga bo buli enkuba lwesiga bibassanyu lya bimera naye nga mbabuuzaako ne mbaaniriza nze Derukton Kiwalabye musajja wammwe mbeerawo kuva bbalaza kutuukira ddala olunaku lubeera lwakutaano ssaawa ziba 7 tuukira ddala ssaawa 9 nga nkuwa amawulire g'oteekeddwa okuba ng'omanya ebifa mu ggwanga byonna obimanyira wano ate kw'oteeka n'ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo bya nfuna bya busuubuzi bya bukulembeze bya kwerinda simanya bamukutte naani wabiwulidde wano yentabiro wosobola okubanga otegeerera ensonga wammanga bwe zitambulira ddala Smart 24 TV tusangibwa ku DSTV Go TV ne ku YouTube osobola okubanga otufunira ddala ate era kw'oteeka ne ku Yo TV app osobola okubanga otufuna nnyo ate nano tugenda ku mikutu gyaffe n'emigatta abantu oteeka mu tesitigamo nti Smart 24 TV n'osobola okubanga maho tugoberera butereevu nnyo ng'ogobera enteekateeka nga bwe tuziteekayo nabadde kyekaziyiseeko bbiri bannange omwezi guno gulina engeri gye gufa obutuseemu kijje tuyingire wano omwezi ogw'omwenda ne kati wetwogerera gubulako ennaku ntono nnyo okulaba nga nagwo tugusiibula nti nno omwezi ogw'omwenda weeraba mwezi gulina engeri gye gutabuseemu gudduse newakubadde gubadde gwa bwavu ate n'okuzza abaana ku masomero bingi nnyo ebituuseewo waliwo abaatandika omwezi guno nga balina emirimu kugenza okuba nga tutuuka mu nnaku ezigukomekereza nga bagobe bajjo naye nga ye embeera bwetyo bweri tugutambuza mpolampola omwezi tulaba nga tugezaako kubanga ate nga tugumaliriza naye nga mbaanirizaako nnyo njaba bakubiriza banne program Uganda tukole tugamba tutya nti buli omu baako kyokola buli omu baako kyokola ng'omusajja atulaba baako kyokola omuvubuka atulaba baako kyokola omukyala atulaba baako kyokola abaana ab'obuwala tulekera ebintu by'okulera engalo ebyokudda ku mitimbagano okuta obwereere bwaffe nga tulowooza bibigera okuba nga bituyisaawo nedda bannange oyina okubanga okola ate kati ebintu byakyoka mwe abakanyamuwoza Museveni yatujja emmanju kati Museveni kujja emmanju kitegeeza kubanga okola bakyala wali abakyala ennaku zino abagagga nga bayimirizaawo nga tewali wadde yeerera byadde ku bwereere bwe message eyo abaana bawala tufe nnyo okulaba nga embiri gyaffe tugiwa nnyo ekitiibwa ate nga tukola ajja bakubiriza buli omu bw'oba okola fe nnyo okulaba nga omulimu gw'okola tegukutyoboola tegutyoboola kitiibwa kyo fanya okulaba nga omulimu gwokola tegukosa muntu mulala yenna abasinga kufe twagala nnyo okukolera mu nsawo z'abalala mutuusanga omuntu yakera ku makya kuva waka naye ng'ekimulese kukolera mu nsawo z'abalala kubba bunyakula busimu kunyakula bubaaga bannange fanya okulaba manyi bagambye ennaku z'omubbizi baano nyakula obubaaga obwo nyakula obusimu naye lumu bajja kugwamu bati ojjagenda onyakula akasawo ka nazaalawo olabe bw'oswala nze nkugamba so fanya okulaba nga emirimu gy'okola tegityobola kitiibwa kyate era fumanya okulaba nga emirimu gy'okola oba omulimu gwonna gw'okola nga tokosa butonde bwansi ennaku zino abantu bangi nnyo bazze bavaayo nga baninyira nnyo obutonde bw'ensi base oli naakwata omutaka n'aliteeka mu lutobaze abamu ne bagagga ne bagula zisuno twakezo ne bakuteekako amayinja ne bateeka mu nnyanja bannange tusaba busabire mu kyokola fumanya okulaba nga obutonde bw'ensi obukuuma obutonde bw'ensi oyinza obukolako kati tera oyinza okubulinnyirira n'oyiwa
kuwamu ettaka n'okola otya n'osaanyaawo ebibira naye kukakasa muddaawo kijja kubanga kitokotera ddala manyi amazzi bw'obanga amazzi gaali gayita wano gwe n'ozimbawo ne bwe giba myaka 15 nagajja kuddamu gakola ekigayito kivula ndowooza n'amataba wateka gye tulini kati ne mu nkuba eno bali tufunye okulaba byasinwa kubadde bannaffe abakulu bakyagezaako okulaba nga ekizibu kya kasasiro bakigonjola naye tekasasiro tetumuyiwa mu myala bannange tusaba busabi bannakampala kawempe abantu abawangalire kawempe abawangulira wonna namasuba wonna bannange temuyiwa bisasiro mu myala kubanga buli woyiwa ebisasiro bino mu myala ebisasiro bino bigenda mbamu ebicupa bibamu ebikutu ebiki bigenda ne biziba emikutu amazzi mwe galina okuba nga gakola ki nga gayita ate ne ganjaala kyevula banendwadde ennaku zino zeeyongedde banensaba busabe mwene enkuba waliwo olinga ye bulwalaba ekirabo ekyo ekyenkuba nga kikutte ng'enaatwa nga tatto bannange tusaba busabe mukuuma obutonde bw'ensi yesu wankwadde abakulu bagezaako okulaba kasasiro we bamuteeka naye fuba nnyo okulaba nga obutonde bw'ensi obukuuma tusaba busabe bannange buli omu kasasiro oyo tomuyiwa mu myala mutereke ate kati tulina okwongera okuyiga nga twadoptinga system yokulaba nga tusosola kasasiro ono ne tumusengeka ti nakavundira ino kubanga ddayo mu lusuku bino ebicupa ebyo biveeraveera ebyetaaga okwokyebwa buyokyebwe nga bwe tulinda n'abakulu babeeko kye bakola okwongera okulaba nga bakati nga basolovinga ekizibu kino ekyakasasiro nga bingi nnyo ebituusewo mu nnaku olwaleero mu ggwanga bingi ebikyagendera ddala mu maaso mbadde ndaba alabakaawo olunaku olwaleero Lord Mayor yayisa abakulembeze b'ekibuga Kampala abakansalazi naddala aba authority okwongera okulaba ku tyagwe bayinza okuba nga bakwatamu ebizibu bibolekedde naddala nga bba ekitongole kya KCC najjukirwa ate no weekend ennyini okwosonda ku lwejjo nsonyiwa katono okwosonda ku lwejjo tulabye omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'ayimiriza mbagirawo omukyala Dorothy Kisaka Kwoteeka ne Daniel Okera abadde akulira ebyobulamu Kwoteeka n'omumyuka wa nankulu w'ekibuga David Luyimbazi n'abawummuza era n'alagira ne bekikwata kutandika okuba nga babanyonyezaawo mbagirawo olw'ebigambibwa nti nno bano be baaviirako enjege ey'akasasiro okubuutikira abantu ekiteezi mwafiira abantu abawerako nga n'abasinga emirambo gyabwe gikyawagamidde mu kasasiro teginnaba kuba nga gigibwayo naye abakulu bo basinkanye leero kwongera okulaba nga abatematema ku mpenda tujja kwongera okutunulira embeera eyo nga bwebitunulira nga bwe bitambula nabadde ndabalabakawo ku mitimbagano bangi nnyo abalowooza nti abangi nnyo basuubira nabadde ndabako abantu abamu nga basuubira nti oba anaabeera kano Edith Nakalema y'anaabanga yafuuse executive director babiri awo bakyagiraagira nga bw'omanya opinion z'omukutu emigatta bantu kano Edith Nakalema abatema tuwe Madam Nachobe bateno tuwe gamba bannange ebintu kyatambula naye nga abakulu bakyagendera ddala mu maaso okwongera okulaba ng'embeera bagikwata kannabwala bingi nnyo bitukuleetedde nako ebitugenda okuba nga tutunulira olunaku lw'eggulu twalabyeko namulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yazze n'atangaza ku nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo mu yakatemedde bannakampala agamba nti bannange gye muvudde okutwala twayimiriza enteekateeka y'okuba nga tugula ettaka naye njagala okumanya gwe wenna agenda okuba nga atuwa ettaka tetugenda kuwa kati ssente kubanga gavumenti yakatutemye yakawaŋŋamudde nti tegenda tuwa ssente mu guno mwaka bala tulina kulinda mwaka gwa byansimbi 2025 2026 okusooka okuwako portion naye n'agamba nti abannange bw'oba otuwa ettaka lituwe naye ng'omanyi nti ensimbi zo zijja kuba nga zikola ki nga zivaayo ebintu bingi nnyo n'agamba naye gigi n'agamba bannange Yesu wali wakoze alipoota naye okwata kuba n'abantu naye twagala okulaba nga alipoota nga n'abalala abasigadde nga bakola ki nabo nga bakwatibwako naddala ku bigambibwa z'ensimbi ezidiibuddwa ez'obuwumbi obuna manyiyo ensimbi ezirudde nnyo baliyudde obuwumbi bunadde nnyo mu KCCA nendowooza lwakuba nti akalisoliso wa gavumenti anabakuba nga atuwa kwa alipoota gyawandiika omukulembeze w'eggwanga nendowooza alina okuba nga biteekamu ebintu byonna nalabyekaawo era bingi nyo byayogedde awo omukulu Ssaalongo Erias Lukwago naye kyekyabadde kyo mu kibuga Kampala bakozi n'abaanamu abakozi ba KCC abayera enguudo kiki bayisiza ebivulo ne bawaana pulezidenti ne bagamba bannange Yoweri Kaguta Museveni taata Natasha gwoliko gwosinga webale kutugirawo Dorothy Kisaka Sebo n'ekisanja tukikwongedde ekitaabadde mu kibuga Kampala kwegamba ndoza baganda kyebagamba nti kyewayagaliza edda kibuyaga asudde naye ng'abantu basanyuse naddala bano abali mulimu ogwokwe ne bagamba muno oyo
Dorothy Kisaka ne Luyimbazi babadde batulemye okukola ki okutuwa ensimbi zaffe bujjo tubekalakasa ne babadde bujjo badde basanyuka wano nga yo poliisi ebeka amaaso nga bwebaka ne mukakkane ate mufaayo mukakkane temusukulumanya abantu bajja kujja balemese naye nga yo mbeera bwetyo bweri kati awo simanyi oba okugoba kwa Kisaka n'okugobwa kwa David Luyimbazi kwoteeka ne Okero kugenda kubanga kumalawo ebizibu mu kibuga Kampala. Njagala nsooke nkuwe ku Ssaalongo Erias Lukwago ono bwe yabadde atangaaza ku nsonga eno n'ensonga nnyingi ez'enjawulo naddala eziruma bannakampala. Nkomeo okutandikira kyekyettaka erigulibwa mujjukira twabagamba twaliyimiriza olw'emigozo bano gye twalaba egyetabiseemu n'okuba nti baatuma lipoota nga minisita waffe ono yabawandiikira amabaluwa nange ne mpandiika naye nga chairperson we evaluation committee mukulu Vincent Yatenyi tatuwa alipoota. Naye olunaku lwajjo omukyala Kadaga yayise meeting mu Prime Minister's office ku mbeera y'akasasiro eri mu kibuga ne meeting baliwo bye baali baatuula before nga baabisalawo n'agamba tulabe wa we tutuuse. Mujjukira Katabi baali bamazi batuwaddeyo ennaku ntono ne Katikkolo nayo baali baatuwaddeyo ennaku ntono nga bagamba time gye baatuwa yaggwako kati nga bayiro birizolovinga naye ne beesanga nga tebijja kuggwera eyo. Fenga executive twadde tukiikiriddwa executive secretary bana ababiri Naalongo Namazi ne Honorable Sebuufu naye batuuseeyo Kadaga nabaga nti muddeeyo mu City Hall mutuule nga abakulembeze ekyo mukirizolovinge. Nabadde ku popopo nga ne mu bintu bya Ben Kiwanuka kuba lwe lunaku lwe yafiirako lwe yabuuzibwawo ne bankubira essimu nga baminisita batuuse wano mukulu Luyimbazi ng'akyali mu ofiisi n'Okero nga wali ne badirekita abalala ne chairperson wa PDU mukyala Dolini ne tutuula wano ne tubasaba okutunnyonnyola alipoota weetuuse. Okusooka twadde twagala kumanya lwaki baalwawo okumaliriza process eno kubanga mu kulanga kwe baakola bagamba nti okulanga kwali mawulire ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana ne bagamba abalina ettaka erituukiriza ebisaanyizo ebyo bye byali biteereddwamu baweeyo okusaba kwabwe obutasukka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda. Ne bagamba ekirala nti nga 5 evaluation committee yekulira mwami Atenyi oyo nti lwegenda okutuula esalewo then balangirire ekyenkomeredde nga 13 naye twatudde ejjo olunaku lwajja ennaku z'omwezi 24 nga tebannaba kusalawo kisembayo. Of course bagezaako okunnyonnyola naye nga tebikwatagana era tebyatumatiza naye ne tubireka ne tugenda ku Kinyusi ne tubagaba mutubuulire kaakati ki ekiriwo. Ne balyoka batugamba nti baatandika okwevaluating ettaka lyonna bids zaali 22 abaasaba baali 22 naye nga abamu ettaka lyabwe terina bwe likwatagana na bisaanyizo byaweebwayo kubanga twali twagala ettaka nga lya rawundi oba liri lya rectangle oba ki nga wakati we wali landfill ng'ene ebbali weereere okwewala ebyali ekiteezi. Naye nga bagamba nti ettaka erisinga lye baatuukako lyali lyewetaawetanga omusota bweriti nga tetusobola kukola landfill n'ebisaanyizo ebirala kuba bagamba bamu applications zaabwe bazitwala wa minisita abalala simanya bazitwala luddawa ne bazigoba ne bagamba nti zagenda wakyamu kaakati ne basigazaawo ettaka limu lyokka. Naye kyatujja enviiri ku mutwe abamu kwe kutugamba nti ettaka eryo libagenda okugula liri ddundu ate nga ne eka bagenda gigula miliyoni 2.5 nga eka 2 zigenda kugula biliyoni 5 ne tuzikubamu ezitaaka ne tubagaa ekyo tekisoboka kubeerawo. Eddundu tulinayo eka 136 ate tudda tutya eddundu abatuuze baatugobayo dda. Ekyokubiri naffe twagamba wala kilomita 42 tosobola kutwalayo kasasira amafuta tetugalina. Twabagambako nti totaale tubanja biliyoni 2.5 by the way yadde yatuguliddewo naye twakoze commitment tugenda bawaayo biliyoni 1 basigale nga babanjayo 1.5 biliyoni neddamu netuwaayo obufutafuta naye nabo bujja kuggwaawo. Kakati ne tubaga ati tuyinza kugula ttaka ddundu babadde balemerako ne wabeerawo akanyoola bikya era okumaliriza nga bagonze
ne bagamba kale kati tukole ki, tubaga nti mwabadde mugambye mukoze ripooti yammwe mugenda jiwa contracts committee ekuli Lawyer Abe Mugalya yabadde yakutuula yesterday esalewo ekyenkomeredde. Kwe kubaga nti bannange kale muddeeyo mmwe sitwagala kuyingirira mu ripooti yammwe neffe mutubulire ki kye mugenda okulikomendinga mu contracts committee. Ne bagamba bakkiriza bagenda kukola recommendation mu contracts committee egamba nti tuddemu tulange process tugiddemu buto ye twatandikira kuddamu kuyita abantu n'abataasaba nabana abaasaba ng'oba ettaka lyo ddala tewamatira nti bakugjemu kwegamba bagiddemu bupya. Kimenya kinakuwaza naye tewali kyakukola kubanga process yonna ng'ejjuddemu ekakikya era tubadde tugenda kudda mu bigozo bano gyennyini. Tugamba kale katuluzingeyo zino ennaku entonotono tukkirize process eddibwemu bupya. Kati bakoze ripooti yaabwe negenda mu contracts committee ng'egamba tuddemu tulange. Ne tugamba kale bwe tuba kuddamu kulanga ffe tuwe time frame entuufu, tugamba obutasukka ng'ennaku z'omwezi 2 buli kimu kyonna kirina okubanga kiwedde. 2 omwezi ogujja ogw'ekkumi ye wiiki ejja olwokusatu, mu bufunze eyo wiiki emu okuva kati baba balina okumaliriza buli kimu kubanga twetaaga ettaka lino. Kisembayo era ge mawulire agatuwaawaza amatu baminisita ge baleese. Bulijjo bino byonna tubikola nga tulowooza nti gavumenti yasuubiza obuwumbi 16 bwakugula ttaka, bakawaŋŋamudde olunaku lwajjo ne baga nti ku buwumbi 16 gavumenti bweteekateeka okuleeta tekuliiko n'omunwe gw'ennusu okugenda okugula ettaka. Ezo mbuza kukola ku birala, kutereeza kiteezi ave mu bulabe bwalimu, kutereeza mbeera yakulaba nti ettaka gye tugenda okugira nga tuyiwa lino eryawalala oba Menvu ebusukuma Nansana municipality oba Katikkolo Mukono oba Katabi Enkumba bikolekole ku bifo ebyo amakubo n'okutereezaayo n'ebifaanana nga bwe bityo n'ebirala ebyokulisetolinga abantu abali mu tenti ekiteezi nebwe bityo nti ez'okugula ettaka muziri ku buwumbi 83 gavumenti ze yasuubiza okutuwa mu financial year ejja nga kati tutandika butandisi budget calendar budget call circular eneetera okufuluma normally efuluma 15th September kati banaatera ogituweereza olwo tutandike financial year empya. Kino ge mawulire genjagadde okuweereza abo bonna abagenda okusaba ettaka. Teweewola mu banka ojja kugwa mu bulabe ng'ogamba nti waliwo kavu ajja mugenda kulituguza ku bbanja. Buli ateekamu okusaba kwe kkiriza nti sente zo zijja kujja mu maaso eyo. Kale gavumenti eyinza okwekuba mu mutima n'ekolayo supplementary oba ki, naye ekiri ku mmeeza akaseera kano za financial yejja tujja kukola endagaano nti okkiriza otuguza ettaka lyo oba buli eka 3 million oba 4, situgenda mu ziri 2.5 ebyo twabiganye, oba 3 million oba 4 obwe zityo, naye sente ezo zijja kusasulwa mu bitundutundu. Ate mu bitundutundu okutandika July actually first quarter sente zijjanga mu August awo. August 2025 ojja okufuna first installment. So beera ng'okimanyi nti ogenda kukola bizinensi naffe kutuguza ttaka, si bizinensi ogenda kutuguza ttaka kutuyamba kuva mu kizibu kye tulimu, naffe maaso eyo tuli kuwaayo akasente tukusasule. Bano abasigadde twabagambye yadde kale bali abasatu bagenze naye mmwe nammwe mutubuulire obuwumbi 4 mu bukadde 10 ezibadde ziteekebwa ekiteezi. Kati ez'omwaka guno ziri tuzibanja bali abagenze, ziri enkadde eza buli mwaka tuzibanja bali, naye kati eziriwo kuba buli mwaka bateekayo buwumbi 4. Tuli mu first quarter ya 2024-2025 financial year. Kiba kitegeeza
nti at least ezo obuwumbi obuna mu bukadde 100 obwali buyina okulabirira kiteezi webuli, kubanga enjega yagwange ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana, financial year etandika 1st July. Kiba kitegeeza nti sente za first quarter zaali tezinnaba kufuluma, kati bwe ziba zafulumye ziri luddawa era zigenda kukola ki? Maybe tuyinza n'okutandikira ku ezo mu kugula ettaka oba n'okutandika okukola ku bino. Kambabuulire acres 136 ez'eddundu twazigula obuwumbi 4 mu bukadde 3, 4.3 billion. Of course wayisewo emyaka 10 gigenda kuwera 10 yali 2016 17 nesidda nnyo. Kati kyekireeta ttaka ly'eddundu ffe luli twagula eka 136 ku 4.3 billion. Ate mbabuulire ebiseera ebyo nga nazo tulaba nnyingi, naye kati eka mbwe eri ku 205 ebyo tetuyinza kubikkiriza. So yembeera eyo mu bufunze going forward yembeera eyo gye tulimu, era tubasaba tukwasaganyize wamu, kuba kati embeera gye tulimu nga bwe mugiraba ya buli omu kubaako kyakola tutaase ekibuga kyaffe. So kyonziramu okusaba bammeeya, bakansalas, aba authority, ba MP ne RCC luno lweya lwa Munyindo enkya saawa 4. Tumanyi buli omu alina issues ze naye tuzisibe ku mpagi. Manyi bulungi buli omu ayinza okubayo n'akasongasonga ke, obwo obusongasonga obutinitini mu buteeke bali, tusooke tuve mu kizibu kino ekinene kye tulimu. Nja kubasaba, sisuubira muntu yenna kuleeta busongasonga. Ate luli wangira bwoti, luli wampitako nga tombuuzizza, gwe wagira bwoti. Bino si ani abuuza ani, oba tetubuuzaganya, tujje mu meeting tunaatuula nga tetwebuuzizza, tuteesereze ekibuga. Olw'embeera eri mu kitongole oluvannyuma lw'okugoba Idi n'omumyuka we wamu ne Director wa Public Health Daniel Okero, ekitongole kyeyongedde okukkirira mu nnyanga okubeera mu crisis olw'okuba nti kati tetulina executive director. Bwe twamalidde olunaku lwajjo okukola emirimu we twaggaliddewo ekitongole, at least Mwami Luyimbazi yabadde akyaliwo nga acting Idi, naye we bukeeredde address ye nga yakyuse. Bastaafu bali wano bonna bali mu nkuubo, bonna batudde bukuukulu, bonna boogera bwama, bibuuza kiki ekigenda mu maaso. Tebalina kati abakulembera, nga mukimanyi mu kawaayiro namba 19 aka KCC Act eno KCC Act mu namba 19 executive director ye head wa public service yakulira abakozi bonna. So entabiro y'aba staff bonna ye office ye executive director, ba director bonna balipotinga uwe, of course ne hierarchy of command ne kirira wansi kuba manager ba supervisor ne ba officers wansi n'abalala. Kati chain of command eri broken, hierarchy of command is broken, eri broken. Nti ku top ku apex tewali, buli omu ayinza okugesinga kyekiyinza okubeera mu mbeera efaanana bweti. Era ebiri ku main building awo kati Mukama Katonda yamanyi buli omu kati kyakola. So n'olw'ensonga eyo ng'ekyo tetunaba kimaliriza nti naffe ffennyini nga SEC cabinet tituyinza kutuula nga tetulina management. Ndowooza ekyo kiri obvious, buli omu akiraba. Accounting officer yatuwa information report, bwe ziba nsimbi nti mu ggwanika tulina bwe ziti, ne waka plan yaffe tutuuse ku kino ne kino ne bino bye tuteekeddwa okukolako ne bino. Buli kye tukola management yalina otufanishinga information. Kati Idi taliiwo, tewali naguyinza kubuuza. Ne council nazo teziyinza kutuula olw'ensonga nti bye zikolako biva mu SEC, ate era birina okuba nga biriko management, but technical people babikola.
Kagabe magombolo nabo ne batawunikira tesobola kanso okutuula oba seke kutuula nga tetulina ekyo kiri obvious nga tetulina accounting officer. Kati mu mbeera eyo ne twesanga mu katu. Minisita wa Kampala bamugambye nti alonde acting, afune acting ED. Niti tumanyi dirwa na mulonda. Ate bintu bya gavumenti eno byekulula. Bagamba bagenda kulonda Governor wa Bank of Uganda. Heo bintu bino so yinza okubeera we bityo nemulinda ate nga buli dakiika eyitawo waliwo ebyonooneka kuva kuleka abaana mu nnyumba awo nagalaale bali omwo abaana mu main block omwo kyo bibakola Mukama Katonda yamanyi kati nabo bennyini. Kati ne tusalawo nti tuyita abakulembeze ab'oku ntikko mu kibuga olunaku olw'enkya tutuule wano ffenna tukubaganyirize ebirowoozo wamu mu wano wennyini mu hoolo eno enkya ng'ennaku z'omwezi 26 ku ssaawa 4 nga tusabye ba MP bonna 10 okubeera wano, tusabye ba second member bano ffenna okubeera wano, ne tusaba speaker ne bakansala bonna aba authority saaba amagombolola aba authority 53 babeere wano ne speaker, then ne tusaba ne bameeya b'amagombolola bajje ne ba speaker baabwe tutuule at least awo wabeerawo okukubaganya ebirowoozo. Tusabye na RCC naye atwegatteko wano tusobole okubaganyiriza wamu ebirowoozo tusalewo kyekyokukola buti embeera eno bwe tuyinza ogitambuza nga bwe tulinda balonde acting executive. In fact ne bamulonda olwaleero oba enkya akyalina okuyita mu orientation, tatandikirawo ku ssaawa eyo nti nzuuno bandeese, alina okufuna fayiro nennyini alina okusooka agwemu ekiwuggwe yekkiririzeemu nti ddala kati yakituddemu, kubanga mukyala Kisaka okuvaawo kyabadde kyakibwatukira oba luyimbaazi. Kakati ne guba n'aba balonze ajja kusooka yeebuuze nti ddala nkiyinze ngenda okituulamu, kuba bagenda kulonda kubaliwo. Ndowooza mukimanyi okulonda kati babadde supervisinga kati mwe bagenda okulonda acting. Mu mbeera eyo psychologically mugimanyi ebeera nzibu omuntu okwekkiririzaamu n'agamba nti ddala wabadde watuula Kisaka nze ngenda okutuulawo, kubagajyamu akafaananyi abadde director ng'atuula eri mu ka office kati bagenda omutwala mu office. Executive director alina floor number waggulu awo, bagenda omutuusa wali ne ba staff bennyini ababadde mu office ya ED abadde bamutuuza eri namaga gwerinda kakati balina okujja bamusaluting kwegamba ebikyuka awo bingi, so tajja kutandikirawo. Katulina okusooka tutuule nga ffe ba stakeholders tulabe embeera eno tugenda gikwatako tutya. Nja kubasaba ba colleagues baffe ffenna enkya tuweeyo obudde obwo mu mutima ogw'okutambuza emirimu gy'ekibuga Kampala. Ssaawa 4 tubeere wano, bwe tuzikwata ndowooza mu ssaawa 2 zitumala. Tusuubira nti by midday tujja kuba tumaliriza buli omu addeyo akola emirimu gye, ate binaavaamu bijja tugasa bulungi nnyo. Zende oliito mu buweereza bwa Kampala ndowooza ffe katugumye n'ebizibu byaffe ffe nga bannakampala kubanga zirabise okuba nga tezinnaggwa. Abakulu muwulidde bakyalina kakati ate okulonda acting ED wano mu interim okumala emyezi ng'esatu paka ate banaafa ba public service bwe banaavaayo ate balanga emirimu ate okutuukira ddala bwe banaalonda. Kali kwegamba ebizibu bya bannakampala ffe katujira tugumira ddala gwalina kasasiro guma kubanga olaba n'oludda luli olukwembera ffe lutwerondera nabo baabo batuwaayo ate batujuliza ddala. Ndowooza tukutandika okwebuuza ddala ani omanyi kuva lwe bakola etteeka kati ppya erifuga KCCA eriwa executive director obuyinza
tulina ndowooza kutandika okutunuulirawo nnyo kizibu ki ekiri awo kuba kakati mu bbanga ttono nnyo twajje katufune ba executive directors babiri kutandika ku Jennifer Musi n'onu naye nga buli avaako era netavaako ebiseera jjukira nti mukyala Jennifer Musi yavaako obuviina agamba aze kitadde ono naye yakwatiddwa ku nkono tulina okutunuulira kiki teeka lye lyetaaga okukyusibwamu oba ebintu tebitambula ddala bulungi awo kubanga nkuwummuzaamu nkoma otongera okutunuulira ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo tugenda kukubako ne tooki mu nnongoosereza ez'etteeka erifuga abasomesa ezaleeteddwa ejjo mu paalamenti mu kakiiko k'ebyenjigiriza mu paalamenti kankomewo. Smart 24, driving business. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us or visit our website at www.grow.go.ug. The Grow Loan is an intervention under the Grow Project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. If you play a game of power, Chelsea is rich. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Chelsea. be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime, DSTV channel 148, Go TV channel 303. Everyone has a favorite housemate, and the power to keep your favorite in Big Brother's house is by voting. They need your vote each week, and here's how. You can vote on the website or mobile site. You can also vote using the My Go TV app. The higher your Go TV package, the more votes and power you get to keep your faves in the game. Voting opens every Monday and closes every Thursday. Vote now to save your faves from eviction and keep them in Biggie's house. Big Brother Niger, no lose guard. Rated 18. Brought to you by gold sponsor Guinness. Black shines brightest. Yeah. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable.
Smart 24, driving business. butereevu mulungi ali ku program Uganda tukole ennyongera okubanga kulisayo nnyo mu kuwummulamuuko mu bubaka obwo nkyalidde Lukusono Kiwalebe ndaba n'eddakiika 35 zezimaze okuba nga zeegaanye essaawa eno essaawa yaffe eno ey'omusanvu kyakutwalira ddala tukyatunuulidde ensonga nnyingi ez'enjawulo mu kiru kyaffe ekisoose tukiwadde nnyo ensonga z'ekibuga Kampala tutunuulidde nnyo ejjo twalabye omulodde Erias Kagunga ebintu byagenda okubanga ayogerako naye byonna ebigendera ddala mu maaso obaani afuga obaani akulembera KCCA obaani wabula ffe bannakampala oba abantu ababulijjo kye baagala buweereza baagala okulaba ng'ensonga ezibanyigirizibwa zikwatibwako bannakampala bo tebafaayo ani abo abakulembe wabula kyebafa abaaliyo yenna oba executive director oba lord mayor nga bo bafuna services kubanga emisolo bagisasula bakolera mu bugubi kwegamba lwaki batebafuna services enguudo enkuba bwetonye emyana naye egibuuga kugamba n'osangira ddala ng'embeera tambula ddala bulungi yakalipagano k'ebidduka enguudo mukyokyo okuzigaziya oba okyali awo kasasole n'afooka ekizibu kali kwegamba nabyeko n'abamu ku mutimbagano nga baga kale singa Jennifer Musisi akomawo nga ddala tebasiima ng'ogenze kuba nzijukira bulungi nnyo omukyala Jennifer Musisi bwe yali ng'akyali nankulu w'ekibuga kino era bagamba nga yagende era aviibwa era akole ki naye bwe baba nga batuuse ku ssa erijuliza eyalekulira nti yabaakoma olabira ddala nti obukulembeze wamma oba obuweereza buyinza okuba nga waliwo ebinomira kakati gye buvuddeko minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza Jesse Muyingo John Kristo Muyingo ayina ennongoosereza ze yaleeta mu paalamenti naddala ennongoosereza nga zirimu mu tteeka erifuga abasomesa oba giyite National Teachers Bill 2024 baka ba paalamenti naddala batuula ku kakiiko k'ebyenjigiriza naye baali gwasimbiddeku ne bagamba bannange ennongoosereza zino nkwadde muzireeta naye teziri mu mutima mulungi mulina gwe just myagala okubanga muyisaawo kubanga akati banga timwagala kutandika okubanga ate abasomesa mubakaka bukasi oba okitegeera kiba tetubitegeererako ddala nabyekaawo Honorable Joseph Sewungu ng'atabukidde ddala omukulu nga mugamba gwe kuba kino kimanyi bulungi Honorable Sewungu yali musomesa nga tannaba kuyingira Parliament ate ne Honorable Jesse Muyingo naye musomesa alina n'amasomero ag'enjawulo nalabeko nga bonna bali mu kakiiko ka byenjigiriza nga mu butuufu ndabira ddala naye ennongoosereza zino ezireetebwa nange ndabitulabira ddala nti nno zeetaaga abaddemu okwo bazeetegereze bulungi nnyo kubanga liriwo ate osanga abasomesa baavu kubanga tusuubidde nti ennongoosereza zigera kutunuulira nnyo okwongera okutumbula ebyefuna by'abasomesa kubanga ffenna kye tuli olunaku olwaleero maanyi g'abasomesa kabe mukulembeze w'eggwanga kabiri ba paalamenti eyo bamemba paalamenti gye batuula maanyi g'amusomesa nosanga omusomesa nga mu butuufu omusaala gwafuna ate gweyagaza ate kakati batuuka n'okusasula omusaala abamu ne babongeza abana ne babasaako wansi kati kwegamba n'embeera nebanga tisambula ddala bulungi asooka ku baka ba paalamenti bano nga basimbidde ekuli National Teachers Bill nkomewo omanye ki ekituufu ekiri mu nnongoosereza zino ziri mu National Teachers Bill. Give a comment, a critique on the bill. Okay. You wrote to us, Chair, and asked us to give a comment. But, Chair, given the direction of the discussions here, I don't think it is now necessary for us to present our critique because I think the discussions have given in a certain direction. Okay, so it is our consumption. Please, Honourable Minister. Discussion that is taking place. I'm getting an impression, Chair, that this important bill has not been fully understood. And I want to ask my colleagues here, I want to ask you, Chair, that you enable us have enough time to explain, particularly the why this law. So that's why we have given you 30 minutes. Thank you. I would ask that my officers, beginning with the PS, who is the head of the technical team, but before I hand over to the technical team to give us the explanation, Chair, I want to remind you, and dear colleagues, that the teacher is a very important person. The quality of the teacher determines the quality of the education of the country. And the quality of the teacher determines the quality of the country.
That's why you see Honorable Sewungu was grade 3 those days, and he wanted to be better. He's now, I think he has now completed a bachelor's, he has completed a master's, he's trying his best to be a better person. I want us to have that at the back of our mind. There was a time when we had language, they call them vernacular teachers. They were, during that time, they're doing a fantastic job, and we really appreciate their examples, as Honorable Sewungu was saying, called the vernacular teachers. Yes, that was the time, vernacular teachers. There was a time when we improved ourselves as a country, and it took on grade 2, grade 3, where Honorable Sewungu comes from. That is, and we have now a duty, we who are here, we have a duty to plan for this country. We have a duty to make our country the best. And we cannot do it without doing something about the quality of the teacher. Right, Honorable Chair, I wanted you to have that at the back of your mind as we discuss this. I don't have any problem. If there was enough money in the country, the teachers should be given the best, because they do a lot of very useful work. Chair, with that small remark, I want to ask the leader of the technical team to call on our technical people to react and answer some of the questions. The license to teach, granted under the Education Pre-Primary Act 2000, shall continue teaching until the license expires. I said 1, I read 1, not 2. But I'm reading 2, it is in your act. Please, I'm taking what you gave here. So what do you mean by expiration of a license of a teacher? Yet you are going to be licensing them every year. You get me? I qualified as a grade 3. I have my certificate and teaching certificate from Chambo. My certificate and this certificate have no expiry date until retirement or leaving the profession. But if you put in the clause until the license expires, you are going to throw out teachers. You gentlemen, please, be very careful with the legislation. You might think we are senior 6 holders here. Honorable Sewungu. So, Honorable Sewungu is intimidated. Remind Honorable Sewungu that this thing, whole policy bill, came out of a study, a seriously conducted study. We conducted a study. But it's not referring. Those who did that study should just chase them like it's Shaka. Why he's coming up with examples kindly of what I mean. Drop them like it's Shaka. Honorable Sewungu, you just... But he's telling Mr. Chairman. So if you did that study and you come out with this bill, which is going to coerce teachers, plus their members' issues they have raised, just send them away like it's Don't waste time. I'm telling you. Honorable Minister, proceed. Tuzzeemu okwanjulira Parliament ebirowoozo byaffe ku National Teachers Bill. Era njagala bannayuganda ffenna tugoberere enteesa ku kigambo ky'omusomesa, kuba omusomesa muntu mukulu nnyo. Omusomesa yasalawo ebyenjigiriza bye mulina omutindo gwabyo bifaanana bitya. Omusomesa oyo omu yasalawo ne quality oba omutindo gw'ensi. Uganda bw'eneeba ensi ey'okukulaakulana, tulina okutunula ku ngeri gye tusomesaamu abaana baffe, tulina okwogera ku musomesa engeri gy'atendekebwamu, engeri gy'alabirirwamu, okulaba ng'akola omulimu oguweesa profession ekitiibwa. Y'ensonga lwaki tuzze okuleeta ebbago lino, era njagala tuliwagire. Ate tuliwagire nga tumaze ditegeera kuba tulina okutambulira wamu n'oddisa mu nkola ffenna. Njagala kusaba bannange bammemba ba Parliament bamanye omulimu omukulu ennyo omusomesa gwakola gwetaagisa omuntu ateekeddwa obulungi, alabiriddwa obulungi, ate era nga n'okusasulibwa asasulibwa bulungi. Kuba ekyo kibandyagadde. Mulimu obuntu obuteekebwamu nti tugenda kubazaayo basome emyaka nga giijo. Bw'oba ng'okyalina amaanyi agasoma, genda osome. Ate gavumenti yebaweerera ejja bayambako. Tulina abasomesa 7 betuyambako buli mwaka. Naawe wenyigiremu okulaba nti kuliteyo egenda erongooka. Ng'abamemba ba Parliament bwe mumanyi abasinga obungi nga batandika nga license babayita vernacular teachers. Omutindo ne gweyongerako ogwa Uganda ne tufuna ba grade 2 teachers.
ne gweyongerako nti tufuna basewungu ba grade 3 teachers omulaba grade 3 teacher mulungi nnyo ebintu yabikwata bulungi kati ate tweyongedde okubeera nti tweyongera value ku Uganda twagala kati degree. The real issues about this bill was especially to the members. According to the members, they thought these issues of the new teachers bill could be incorporated within the education bill of 2008. That was the issue especially raised by members. So when we went further and digested each and every item, it is clear that both sides will agree. And when a bill is brought to a committee, it does not become watertight, that whatever they have proposed is what is to be put into law. No. So in a way, after hearing from both sides, and today has just been the beginning, we have over 10 groups that are supposed to appear. So we are going to compile all the views, and the committee will come up with a comprehensive report to report to plenary, and a law will be made. So the contention was about a teacher who is supposed to be registered by the council, again to go into something like school practice after that was done. So we thought that is not fair. And we also said that, okay, if this council is going to interfere with the work of the Education Service Commission, that one means that will they amend the 2002 Education Service Commission Act? So those are issues that we think that the committee and parliament will handle to make a very good teachers bill. And what is important, and the emphasis was the professionalization of the teaching profession, that lawyers have their counsel, so are the medical practitioners. So with the teaching, the issue of somebody walking up and coming to teach minus getting a license, I think is going to protect the profession of teaching. Because anybody, somebody who knows a lot of math will come and go to class, but he doesn't have know the basics of how you handle students in class. So in a way, according to what we have observed as the first day, I'm sure we are going to agree and make a very good law for the teachers and for Ugandans. We want a law that is not going to affect. First of all, the bill talks of instilling discipline and regulating discipline of the teaching profession and even the teachers. So I'm sure at the end of the day we're going to have a very good law, but the beginning of course was hot, that most members felt the bill should be rejected in its infancy. But out of the interaction and out of what we heard from the ministry, I think there's a likelihood that we shall have a win-win situation, that we shall amend what is not practical, and we shall go by whatever is practical. No, but temunyo tosobola gamba nti mukola etteeka erijja okukaka abasomesa mu kifuba kifuba nga mutaddewo n'abasobola obbalunda ng'ente okukola emirimu gyabwe naye ng'obasasula bubi. Ekyokubiri, bw'ogamba omusomesa agenda akola internship amala omwaka mulamba ng'asomesa naye ng'ali mu kusoma nga tomusasula, oba agenda kufuna ati? Oba abasawo balwanira bawa ssente zaabwe. Nze nange nakola internship mu mateeka ne bampa ssente gavumenti. N'ogamba omusomesa nti alina okufuna internship mu myaka emeka? Omwaka mulamba. Mu busomesa tukola school practice eba ya myezi 3 naye ng'eyawuddwamu ebitundu 2. Ekyokubiri, ogamba abasomesa nti balina okufuna license buluvannyuma lwa myaka 4. Tekibaddeewo. Omusomesa bw'afuluma ekyambogo, bw'afuluma mu busomesa afuna ebbaluwa gy'ata teaching certificate ne education certificate n'atandika okusomesa. Obusomesa tebufaanagana bwa looya, tebufaanagana ba engineer, bano ba surveyor, byanjawulo. Kyova olaba University y'e Makerere, abalekitala ba Makerere ba professor tebayinza kukkiriza kubeera wansi wa umbrella n'emu egatta abasomesa ba primary, because bemanyi nga abatali basomesa naye ng'ate basomesa baki baana. Kati etteeka lino mu nkola entuufu lyandibadde bayita Education Act, parent law y'obusomesa gye twali tutereeza okusinga okuleeta bino ebyekisiru bye baleese. byekisiru bye baleese awo simanyi bya kisiru kinaye nga nsonga z'abasomesa nongooseza katuzirinde tulabe
oba zinaavaamu ekirungi palamenti weneeziyisa munnange abasomesa mweteeketeeke nti luvannyuma lwa bbanga mujja kuba nga murenewinga license nendoza ku ludda luli kiba kirungi nnyo nerabakaawo abakulu abamu mu disitulikiti y'e Luweero eyo waliwo chairman eno C5 yakaka n'abasomesa babeeko ebigezo ebyenjawulo byebatuula okwongera okukolaba omutindo gwabwe mulimu gonna gwetaaga okuba nga waliwo ati esikuddeyo n'ofuna license era ne baba basawo oyiddamu konoddeyo n'ofuna license kyetaagisa nongooserize bazuka ate singa buli wamu buli kisi kitongole bakikolamuko ennongoosereza ati ngaabasomesa abo yes omuntu ayinza okuba bakuwa wasoma n'ofuna degree onookola ki naye with the scope of time ebintu gye bijja bikyuka weetaaga okuba nga naawe oddamu butono ofuna license kale kakati njaga tutunuulireko Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja Musafiri tali mu ggwanga yagenda kukiikirira mukulembeze wa ggwanga mu bitundu ebyo by'eggwanga lya America mu lukiiko lw'amawanga agataba ensi yonna UN Assembly era Ssaabaminisita agenda kukiikirira chairman wa G77 kijjukira bulungi ino president Yoweri Kaguta Museveni chairman w'ensizo kakati ng'ogyeko waliwo olukuŋŋaaniro olulala lwa European Corporate Council on Africa and the Middle East lukuŋŋaaniro lugendamu kulaba nga amawanga naddala gakolera wamu kulaba nga gatumbula ebyenjigiriza ebyobulamu nabyeko abakulembeze bangi nnyo nga bakulembeddwa mu Botswana n'abamu abavudde ku lukalu lwa Africa nga bagamba bateesa wamu n'abazungu bagamba bannange twagala ki ekiseera tulabe nga tukwataganyira wamu okwongera okulaba nga ebyenjigiriza ebyenfuna naddala nnyo okusinga ddala ebyobulamu nga tubikwasiza wamu nga bwe twalabako wano mu COVID-19 twalaba nti n'amawanga ekirwadde kino baakikwatira ddala wamu nti nno weesanga nga n'amawanga agaali naddala amaanvu amankuseere weesanga nti nno amawanga g'abazungu wali n'amawanga amalala gaali gafunye zi vaccine gasobolanga okuba nga gaweereza obuyambi bw'eddagala oku mawanga gano twakirabyeko wano ne of recently nti nno ekirwadde kya mpox bwe kyabaluseewo mu ggwanga lya Congo bakulu World Health Organization nevaayo negamba nti ensonga eno yeetaaga okuba nga ekwatira ddala bulungi nalabyeko namu ku mawanga g'abazungu balina vaccines baweerezaako mu ggwanga lya Congo kwoteeka ne mu ggwanga lya Kenya kakati wano nno Ssaabaminisita bwe yayisinzidde eyo ng'ali eyo mu lukuŋŋaana lwa European Corporate Council Council on Africa kwoteeka ne Middle East nasaba nagamba nange ffe nga Uganda tugenda kwongera okulaba nga tukulira wamu naye simanyi oba ebintu bino babiteesa eri gye babeera bakomawo wano ate kyekigo kubanga bw'olabya ddala tugendako eyo mu kiikizi ensi yonna olabya ddala nti no Uganda eteesa era tugenda kukola kyo twakola naate bwe tudda wano ku ground nolabya ddala nti ebintu bitambula ddala bulungi katufune ku Ssaabaminisita nga bwe yabadde n'ebimu ku ebikyagenda ddala maaso oluuyi olwo nkomewo twongere okwetegereza ki Uganda ddala kye tufunamu Ssaabaminisita eyo gye yagenze. Uganda's commitment to the United Nations agenda is firmly embedded in our national development strategies. Our Vision 2030 aims to transform Uganda from a peasant economy into a modern, prosperous nation. The National Development Plan 3 is currently 90% aligned with the Sustainable Development Goals, and we are committed to ensuring that the upcoming National Development Plan 4 will achieve full alignment. The Uganda United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2021-2025, implemented by 29 UN agencies, serves as a crucial strategic blueprint that aligns with both our Vision 2040 and the National Development Plan 3. We anticipate that the forthcoming cooperation framework will also align seemingly with the National Development Plan 4. Uganda is dedicated to enhancing service delivery in several key areas. 1, health. We have established robust systems supporting both preventive and curative services. Significant investments in health infrastructure
and professional capacity building has led to notable professional capacity building, have led to notable notable improvement in the health outcomes. Uganda remains steadfast in its commitment to the United Nations agenda. Uganda also has a strategic priority, has our strategic priorities align with the global vision of a more inclusive, equitable, and sustainable world. We look forward to strengthening partnerships with our European and Middle East counterparts to build a future where healthcare, education, sustainable agriculture, and green energy are accessible to all. I thank you so much for God and my country. But maybe I would like to focus on what we're doing in terms of strengthening the continental capacity. When I say this continental capacity, it's the Africa CDC. When I say continental capacity, it's the Africa Medicines Agency. And that's what we're doing now. So local capacity at country level, that's where we're focused. But at the same time, continental capacity like the Africa CDC and Africa Medicines Agency. With Africa CDC, we have been supporting to strengthen it. And there is a historic development recently. As you know, Africa CDC has declared emergency of Mpox in Africa. And I have declared emergency of Mpox globally, almost a day after each other. So the African continental emergency was just a day before the global. So we're fully aligned. But not only that, for the first time, Africa CDC has become a major partner, and WHO and Africa CDC have together prepared the continental response strategy, and we're also co-leading the response. And I'm the proudest person to say this because I proposed the idea of Africa CDC when I was foreign minister in 2013, July, in Abuja, during an AU summit. So I'm really glad to see Africa CDC grow from strength to strength. We will continue to give both financial and technical support. On Monday, New York City had the honor of hosting Africa Trade and Investment Roundtable. We discussed the importance of building strong relationships with the African continent and explored strategies to promote economic development in our city. Several critical elements arose from our conversation. We underscored the shared priorities of both Africa and New York City. First and foremost, climate action emerged as a pressing priority. African leaders are advocating for more climate financing and sustainable development solutions. Addressing the impacts of climate change on the African continent is essential for the future prosperity of Africa and the world. Another vital aspect we discussed was youth empowerment and education. With 60% of Africa's population under 25, addressing issues like education, employment, and skills development. Kati katugendeko mulango wakamba baffe wetukoma tongera okutunulira ensonga eyo tuginyongera okuba nga tuginyonnyola otegeere kiddala ffe Uganda kyetufunamu mu mikago ng'ekyo katukomeko. Smart 24, driving business. We are at Shiloh Standard Nursery and Primary School to reward our lucky winner again for our pay school fees with Momo. We are paying school fees for a student who is lucky because the parent used our codes to pay their school fees. You can as well be our winner for the next school fees prize by dialing *165
*80# and you opt into the competition. Umiatia going shag no go simple luangene kanti bisho kwana tena aneni wa po berane da kwani ba mi gum afu akwa yo dusu metikere mba man me ma fen MTM kiken ba mi gum hi man. Together we're unstoppable. If you play a game of power, Chelsea is French. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Chelsea. be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148. Go TV channel 303. Is my joy. Ono bulu magiki wange. Ayo talaba kumabala atukuza nonyirira okirako enyange tayisa bubi fabriki kyonna kyekiri kigwa lwa bulu magiki. Bulu magiki is my choice. Ono bulu magiki wange. And the bulu magiki is my choice. Hey, ono bulu magiki wange. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yekulaakulane, gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za GROW era nga weewola okuva ku bukadde buna okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 7623 3 nooti 4961. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Closer to your champion. Sakani Simine, 100-meter sprinter. Patrick Chinyemba, flyweight category. BMX racer. Stay connected for every medal moment from the 2024 Paris Olympic Games. Get closer to your champions with Supersport on DSTV, the home of entertainment. Smart 24, driving business. Butevu nyongera kubanga kulisayo nnyo mu bulango bwa Kamafo kyali mu birungi ya program Uganda tukole kyali Director Kiwalabye abo kyatambulira ddala nkyakuwa bingi nyo byotekedde okubanga omanya mbadde ndabala bakawo omukulembeze w'eggwanga ali mu kubanga agulawo officially ebbiriro ly'amasannyalaze ery'Ekkaluma mukulembeze gyali endowooza kukyuka ku kyamasannyalaze mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eno akwadde kali ffe wano bannansi amasannyalaze gakolebwa gakyali ga busere naye nga go amabibiri agawerako gasobodde okubanga gateekebwawo nnyo era agawererako ddala ddooza katusuubire amabibiri nga gano gye gakoma okubanga gakomissioningibwa nga gagulwawo n'ebbeeyi y'amasannyalaze ekendeereko naye osanga omuntu amasannyalaze tugajja wano ewaffe e Uganda amazzi ga wano naye nga muganda wange tegagulika amasannyalaze tegagulikako ne weebuuza ate nga bw'ogenda e Kenya Rwanda bannaffe betuyambako ne tubaako b'amasannyalaze agaabwe ga layisi
no abakulu abali kulembera bo bakola batya naye ngambaniriza konja okongera okubebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo gwali mu kubanga wali ku mulimu gwongo okola nja okongera kubanga akuza tebinaba kubanga bitambulira nyongera okubanga akuzaamu amaanyi toggwamu maanyi nja okusasira ku still mwena mwenna lunaku olwaleero ebizibu abalwazizaamu ng'ebintu gamba obulamu bw'omwezi guno wiiki eno nyongera okubanga nkusasa sobola nga mukama katonda wo naye naawe abifuniddemu omwezi wiiki eno ate ekyenjagala okwongera kati okulaba nti emmaali gye watandika nayo okusobola gye wasobola ku maali nga tewali yaguzeeko yina okwongera ddala mutuufu gye nalina okuba nga nsuubula mu olwokuna luba lwa self evaluation kulaba business ibe buli nnaku ntono tugikomekereza naye nga omwaka tuli mu mwezi mu myezi egisemba nja okwongera obakubiriza ffenna bwe twali tutandika omwaka guno naddala abali serious ng'ogyeko bali aba sijja kikozesa naye ng'ogyeko bali ffenna twalina ebirubiri oba goals twali twagala okuba nga twachivinga me personally okubanga nkola guno omwaka atesiko nyiza okugamba nti atesiko 65% sobodde okuba nga nzituukako naawe nja okuba nga nkuweereza ekibuuzo ku 10 weewaako mmeka abasinga kufe twali twagala okuba nga tugula amataka twali twagala okuba nga tutandikawo businesses twali tusuubira okuba nga mu mwaka guno batuwadde promotions ku mirimu egy'enjawulo gye tukola abasinga kufe twali twagala okugenda otandika okusobola e China sakufe twagala okutandika nga tugula shares mu makampani ag'enjawulo ekibuuzo kiri nti osobodde okuba nga okola ekyo kyoteekeddwa okuba kyewateekateeka okuba nga okola if the answer is yes congratulations if the answer is no ddayo ku drawing board kiki ekiganyo wawe sikoze bulungi wawe siperformize bulungi okulaba nga ebintu tebivaayo bulungi nnyo kyegina emyezi gye bagisemba giba myezi gyakwongerako kuba mutoki kulaba yes kya muntu waliwo ebiyinza okuba nga biganye okuba nga bikolebwa ng'obikola oba ng'obituukako omwaka guno maybe obadde mulwadde maybe ensimbi nga bwe wali wasuubira okuba ng'ozifuna ziganye yes kya muntu okulemererwa nze omu ku bantu abakkiriza nti kya muntu okulemererwa teri muntu agamba nno nze siremererwa ffenna tulemererwa at one point naye ekikulu kubanga tetuwanika naye oyinza okuba nga aliwo ebiganye nogamba nti kino kigenda okuba nga ntandikirako omwaka ogujja me kati gino emyezi egisembayo olaba noga kati ntegedde luli bwe nali mpulaninga bino saabitunuulira ne kati wano bwe mba ntunuuliddewo bulungi nnyo bino bingenda okuba nga nteekako nnyesera omwaka gwa 2025 ogujja naye nga sofa tonatuuka naawe okweyesa wakyaliwo wano emyezi egikyabulaabulayo osobola okuba nga ate mukwano gwange okoleramu ddala ebikulu oba ebyenjawulo kasiko obanga oyinza okuba nga wemanagingira ddala bulungi nnyo kale njagala okwongera tutunuulire kati waliwo ensonga z'abakadde mu ggwanga lino omukadde waliwo ekigambo kyembadde njagala okukozesa naye simanyi naye batugambe nti omukadde bamufuddeko nnyo kale kankozesa ekigambo ekyo omukadde bamufuddeko nnyo ate bingi bannyo bakyabimwongera tulaba mu ggwanga lino kale katugambe pulezidenti akulembera mukadde kiki kiriko kubuuza pulezidenti mukadde kuba kati wa myaka 8 kuba kafenna abasinga tuli bazzukulu era fenna abo abantu atwadwesiga atuyita bazzukulu pulezidenti mukadde kale vice president ye mukulukulu naye tulaba nti nno abakulembera ebitongole ebisinga bennyini bakadde mu palamenti era abakadde babalina ababakiikirira kati kwegamba omukadde mu ggwanga lino asobodde okuba nga afiibwako mu buli angu naye era still newebuuza baneno gabaddaye naye era still newakubadde despite eyo yonna yonna akiikiriddwa pulezidenti mukadde awo bonna abamuddi anotunulira kabineeti waffe wano yaffe gye tuyina ng'ejjuddemu bakadde bonna yes because of experience bakadde mu myaka kituufu bakadde naye ate mu palamenti era ne bajja nabo ne bakiikirirwa n'ogamba tukoze tutya naye omwezi guno bwe kubanga tutandika Uganda egenda kubanga yeegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakadde era lugenda kukuzibwawo Masaka
kinajjukirwa nti nno gavumenti omukadde oneze abakadde ze balabirira era waliwo ensimbi zebateekeddwa okuba nga bafuna buli mwezi mitwalo giringa ndoozi 2.5 naye nga bazibawa oluvannyuma lwa myezi 3 n'ebirala ebigenda mu kkubo eryo neera waliwo enteekateeka empya bannaffe aba gavumenti gye bateekateeka egenda okuba nga eyanjulwako olwo olunaku lunyini gavumenti Uganda lwegenda okuba nga ekoze olunaku lw'abakadde okwetoolera ensi yonna nga yegasa ku nsi yonna okukoza olunaku lw'abakadde lugenda okukwatibwa e Masaka waliwo enteekateeka egenda okuba nga era naye eyanjulira eggwanga era nga ya still y'abakadde kufunamu kati ne twebuuza bwe tubeera eno mu bavubuka batugamba tukolerere obukadde oba okitegeera bavubuka temwebaka bannange mukole netukolerera obukadde bwa ate era still netuuka mu bukadde era ate ogenda neweebuza ebiseera ebisinga bwobitulaga bafunamuko ku nsimbi z'abakadde zino ndowooza n'enkola eno ensimbi ze bawa abakadde balina okususulamu ne bagamba omukadde ateekeddwa okuba nga afuna ensimbi bweziti alina kuba nga ali bw'ati si byakugamba nti buli omu mala kwata because abamu bali baplandi bakadde abamu bagenda otuuka eyo bagenda otuuka mu bukadde nga they are planned bakaddes they are planned oldies oba okitegeera nga nsimbi balina baweredde abaana naye nga ate waliwo bali abawansi mu butuufu baana bonna baafa talina adde nakyayina nga wandugambye nogamba nti ono nga bwolaba nti nno waliwo ensimbi z'okwekulaakulanya eza PDM oba okitegeera nti waliwo status y'abantu abalina okuba nga bazifuna nesa abakadde bezanteekeddwa okuba nga gabula si buli omuntu kwata naye katusooke tulabe ku Honorable Gidudu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakadde bannange ndowooza ne maaso eyo naffe ndowooza n'abaana bajja kuyamu n'abaana kati balina minisita kasooke tulabe Honorable Gidudu nkomye otandikira omwezi ogw'ekumi omwaka guno tugenda okujaguza olunaku olw'abakadde olw'ensi yonna ffe mu Uganda tugenda kweyunga ku nsi yonna okujaguza olunaku luno ate tudekese olunaku luno okubeere e Masaka mu Central Region. Kyetukola buli mwaka tulaba nti tugenda mu region endala. Omwaka ogwayise twabadde Kyegegwa mu Western Region. Omwaka guli twali Nebbi mu Northern Region. Ate guli twali mu State House. Tugezaako okulaba nti buli region tugiwa omukisa guno babe nti bajaguza olunaku luno. Olunaku luno tulukozesa okola omuzungu kyagamba nti review ebintu bye tuyiseemu naye ekintu kye tutera okufulumya okujjayo kwe kwogera enyisa embi ey'abakadde omuzungu kyagamba nti elder abuse. Ekyo tukyogeddeko nnyo era nagala ku bintu ng'eby'ettaka ky'oba olaba nti twasabye Anthony General ategekeyo etteeka erikwata ku abuse ebintu ng'eby'ettaka ate ne tubeera bye tuyita nti sexual abuse ne tubeera ne gender abuse ne tubeera ne social psychological abuse. Kati ebyo byonna tubyogeddeko nga twagala mmwe abasoma abakadde be baakuza mubayambe mube nga mubataasa mu abuse ene etera kubeerawo wano ewaffe mu Uganda. Olunaku luno nalwo tutunulamu ne tulaba ebintu gavumenti byekoledde abakadde mu Uganda. Kati tulinawo grants ze tulina sente waliwo ze tuwa abakadde ze tuyita eza sage abakadde abasuuka mu myaka 8 tubawa emitwalo 2.5 buli mwezi ate tutera kubasasula mu myezi 3 zibayambe. Ate ne wabaawo bali abakadde ab'emyaka 6 okutuuka 79 tubawa bye tuyita SEGOP Special Enterprise Grant for Older Person tubawaayo emitwalo miliyoni 1 buli omu naye beegaata ne babaako kye bakola kyakatandiika era buli district tuyiseeyo
naye nga mpola mpola kigenda kweyongera. Bw'otunuulira engeri bwe kitambulamu kitambudde bulungi, era gavumenti tugezaako okulaba nti eyongera mu ssente zino. Ate ne wabaamu parish development model eyo ffe abakadde tulinayo percentage 10. Kitegeeza nti omwaka gumu tufuna okuva mu biliyoni emu tufunako okuva ku biliyoni 10 ffe ng'abakadde percentage 10 ye biliyoni 10. Kitegeeza nti buli mwaka ffe abakadde tufuna biliyoni 10. Ate buli muluka gufuna miliyoni 10, ffe abakadde tufunako miliyoni 10. Kati ffe abakadde tubakubiriza ssente zino mugende muzifune zibabayambe mu maka gammwe. Bwe tutunuulira eggwanga, abakadde abasinga obungi mu Kampala baavaamu bali eyo mu byalo, naye twagala abakadde ng'ab'e Kabaale bo bakolere ebintu bino mu maka gaabwe e Kabaale, abo ab'e Soroti bakolere ebyabwe mu Soroti. Tetwagala ate ova e Soroti nti ogenda Kampala, olw'okuba emyaka gigenze n'amaanyi gakendedde. Twagala ebintu bino obikolere mu maka go, olabe nti totambula nnyo ebiseera ebisinga obungi, oba nti oli mu maka go ng'okola ku mirimu gyo. Kati ffe nga gavumenti tugezaako okulaba nti tulinaayo entegeka eyamba abakadde mu byobulamu. Kati nga mu health center 3 waliwo omuzungu kyagamba nti non-communicable diseases. Ebyo twagala abakadde babayambire mu health center 3, babapime pressure, babapime sukaali n'ebirala bwe bityo. Mpola mpola okulaba nti ezireeta kumpi n'abakadde. N'olwekyo nze mbakubiriza abakadde baffe naddala abo abakulembeze mu buli district tulinayo chairman owa district council y'abakadde, balabe nti batumayo abatume e Masaka babeereyo nabo beegatte ku bannayuganda bannaabwe tujaguze olunaku luno. Nsonga z'abakadde zeezo katulindirire tulabe biki ebinaayogerwa munnange ebinaatookebwako omwezi gujjaawo nga bannaffe ng'eggwanga lyegasse kujaguza abakadde tulabe, kubanga kaakati mbeera yo bwetyo tuya kakati banga liweze nga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga lino CDF Gen. Muhoozi Kainerugaba ng'ajja ayisa obubaka bwe obw'enjawulo ku mukutu gwe ogwa Twitter kati oguyitibwa X, era n'obubaka obw'omuka obwo bwasembyeyo bubaka obulaga nti nno yavuddeyo n'alaga n'agamba nti tagenda kubanga yeesimbawo mu kalulu ka 2026, era bw'atyo n'awa amagezi abali mu kisinde kyakulembera ekya Patriotic League of Uganda baddeyo mu bibiina byabwe ebyenjawulo naddala NRM, era bw'atyo n'avaayo n'alaga n'agamba nti nze mu kalulu ka 2026 ngenda kusimba emabega wa taata wange era omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni. Ate yakomyawo omukulu Gen. Muhoozi n'avaayo n'alaga n'okulaga alaga nti kasika muzeeyi wange avaako bw'ati teri wadde civilian n'omu oba muntu wa bulijjo agenda kuddamu kubanga yakulembera eggwanga lyo okuggyako omusirikale kwoteeka omusirikale oba omujaasi. Ebigambo ebyo bingi nnyo byalese bangi nnyo nga beewuunya. Kakati olunaku lw'eggulu minisita w'ebyamawulire Chris Walyomusa alina bye yatangaazizza ku nsonga eyo, naddala obubaka omukulu bw'abadde ng'ajja ayisa ku mikutu emigattabantu nga sinaba komenti yange ku nsonga ezo. Kasooke tulabe Honorable Chris Walyomusa ng'ayogera ku nsonga za Gen. Muhoozi. Nkomewo tutandikira. Kenya yabuuzizza ku bigambo bagamba nti yafulumya ku mukutu ogwa X ogwa Gen. Muhoozi Kainerugaba ng'ayogera ebintu by'okutiisa nti Pulezidenti Museveni bw'aba avuddewo
tewali muntu agenda kuvuga Uganda musimu n'amagye oba mu poliisi. N'abuuziza nti tulina okukyanta Uganda batye oba ne bagamba nti mutya ate otyaki. Nze ndi omu ku abo abatagenda okutya kubanga byonna ebikwatagana ne demokrasiya ebikwatagana n'okukulembera kwa Uganda biri mu constitution. Gavumenti n'abakozi ba gavumenti baliwo engero gye baweerezamu message oba communicatinga. Si buli kintu kyonna ekifuluma oba wandisewa oba oyogedde ki mu mbaga mukolo kyonna kyonna kitegeeza nti ekyo kigambo kya gavumenti. So bw'oba yawandiika sinaba kwogera naye okukakasa gye yabiwandiika kubanga n'oluusi abantu bahakinga emikutu yaffe tebateekako gye baagala naye n'oba nti ye yabiwandiika eyo tebeera official communication ya gavumenti kubanga waliwo engero ate bwemawulire bwekimanyi engero gye tucommunicatinga position ya gavumenti. So ebikwatagana n'okukulembera Uganda biri mu constitution ssemateeka yaffe ate ssemateeka erambulwa bulungi buli myaka 5 tubeera n'akalulu okuva wa president okutuuka ku YLC1 tosobola kuyingira mu ofiisi political office mutoyise mu kasengeja mutoyise mu ddoboozi n'okukkiriza kw'abantu. Ne President Yoweri Museveni leero President wa Uganda kubanga bannayuganda bamulonda ate 2026 Electoral Commission emaze kufulumya road map tutya kuba tugenda mu kalulu. Muntu yenna ng'alina okwagala ng'ayagala okubeera president alina olukusa okukulatira amateeka n'ayewandiisa n'akola kampeyini abantu ne bamugulira akalulu. Oyo afuna obululu obuwerako ye balangirira nti ye president. So why should you fear? Lwaki otya oba otyaki? President Yoweri Museveni abadde agenda mu kalulu tagaana muntu yenna okuvaayo n'ayesimba ate tayitangamu unopposed nga president okuva 96 bwetatandika akalulu under the new constitution tayitangamu unopposed abeera n'aba opponents Uganda basalamu oba basazeemu simu n'amagye ye abeera president. So ekyo tekibatiisa eyo yali comment just a casual comment. So si official communication ya government. So ate tetuteeka budde bungi n'amaanyi bungi ku bintu ebyo tugoberera constitution ate NRM ekkiriza mu constitution ya Uganda. Mwebale nnyo mwebale ddala. Aha bannange namwe ensonga muzewuliriddeko bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya naye Honorable Chris Baryomunsi mumuwulidde ndoza tuyinza okugamba baana b'oku social media ekyo bakyera kukiyita kubalatira mu nsonga zino kubanga muntu waba how can you hijack someone's account like really and not verified kyo tukiganye no one can hijack kubanga era singa oli aba yali hijakinze mu account y'omukulu era ndowooza asobola okuva n'agamba bannange ne yesambajja ebyo ebibadde ku mukutu gwe naye nga yali verified bannange eriyale Honorable Chris Baryomunsi oba ani anaakusonyiwa minisita naye ng'ensonga zo ezo sijja zigenda kiwanvu Honorable Chris Baryomunsi muwulire kakati era singa tukyali ku Honorable Chris Baryomunsi oyo naye muzikirize sooke agendeko mu mulango bakamabafu bwe nkomawo twongere okutunuulira ku nsonga z'obufere najjukirwa bulungi nnyo nti Honorable Chris Baryomunsi yagenda n'agwa mu kitimba ogenda okumaliriza ng'emitwalo 5 bwecwei aziweereza abafere bwe nkoba tugenda kwongera tutunuulira awo twebuuze minisita omulambo ebyamawulire twandisuubidde nti yamanya buli kimu akimanyi naye
ja kwebuuzaawo n'abantu bano balondibwa bataka tukomewo tuveko mulango bapakama baffe. Smart 24, driving business. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The Grow Loan is an intervention under the Grow Project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. If you play a game of power, Chelsea is rich. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Charles. be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148. Go TV channel 303. Your best football friend has something special for you. This is unbelievable. On the 21st and 22nd September, Premier League is open for you to enjoy. Experience a friendship like no other with 8 live games on GoTV Plus and up. Get closer to the game with expert analysis, live match commentary and stats. Come back to your BFF GoTV for all the drama and world-class Premier League action. Only on SuperSport on GoTV. Love it. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family, be a leader, be magic. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks, Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Smart 24, driving business.
Buterefu omulungi akyali ku program Uganda Tukole nyongera okubanga kulisaayo nnyo nkwebaza emirimu gy'otusizaako nga ndaba n'eddakiika 28 ezimaze okubanga zeegaana essaawa eno ey'omunaana okwongera okusaba agenda butereevu nnyo otugoberere ku mikutu gyaffe emigattavano teeka mutesigambo ti Smart 24 TV ojja kubanga ate osobola okubanga ate nga otufunira ddala bulungi nnyo ebyenjawulo bannaffe abatulabira mu kibuga wano Kampala batulabire Fort Portal Masindi Kasese Mbarara Kashari Ntungamo batulabira Gago Gulu Yumbe batulabira Arua batulabira mu bitundu bye Lila mukola ddala batulabira Soroti batulabira mu Paida mukola ddala mu Gatendo nnyo kubanga ate mutugekedde ddala amaaso batulabira mu bitundu bya Eastern Region Mbale batulabira Iganga batulabira mu Busoga yonna okutwaliza awamu mwebali nnyo abantu b'Emitiyana in a special ya kutumirako ne Honorable Judith Nabakoba Minister w'ebyettaka ngambye kono kwali nnyo ntumirako abantu ab'enjawulo mwina nga mutogekedde ddala maaso namwe abatulaba nga musinziire bweru w'eggwanga mwebali nnyo mwebalirege ddala okubanga mutulabira ddala zindi dakiika 3 zezise ku ssaawa eno ey'omunaana kansubire nti nekyemisana mukwano gwange obudde bwekyemisana buba buweereddeko ddala kati back to business ate wano obudde bwetutugendamu wano essaawa ziba ziddako wano ssaawa ey'omwenda ssaawa ey'ekumi ze tuyita rush hours kubanga tuli omu aba finalizinga ready to close the laptops okwongera okulaba nga ate nga olunaku bazibala kakati otugende omulango wakamaffe batutunulabyekaawo Honorable Chris bali omunsi yakosa kigambo nga abalaatira wabula nga awavyuye ku nsonga za General Muhoozi obubaka bwe yayita naye kakati kinajjukirwa nti nno obufere mu ggwanga lino ddala obufere nga obubbi nga bayita okubba nga bayita ku mikutu emigatta abantu kwoteeka kusingira ddala ku masimu buzze busitula ddala butenkundi ekireeseewo ebibuzo ebyenjawulo mu bannayuganda nga tulina diso miso buli kimu nga tukirina n'ebitongole by'okwerinda biyitirivu nnyo intelligence nga nendaga muntu layini twaziwandiisa mu mannya gaffe lwaki omuntu aba anyagibwako ssente olina amukubya n'amugamba nti wangi Difas how are you I'm good nze Saddam onzijukira twasoma ffenna okakasanze Rosette Nazam niweebuuza nti ki bannange okumalizanga ssente bazikoze ki nga simbi bazitute naye nga ate endaga muntu oba nga buli omunnayuganda gye buvuddeko okufuna layini yenna okuba nga ateekayo ndaga muntu twatuka mu parliament Minister Chris wali omunsi najja naga banna muli wano mukyali naye nange nze mwennyini minisita w'ebyamawulire nange ndagwa mu kitimbe ky'abasajja ne bankubya ne banga tukola ku leediyo bwe tukola kusima twagala kwogerako nawe nenjogera okumala dakiika nga 5 bama ne bansaba ssente era nenzibaweereza koffe olaba ababba Honorable Minister Chris bali omunsi minisita w'ebyamawulire olwo Saddam Mingiri ne Tina abewaffe mukyalo eri bo banaakola batya n'abafere bano balwaki ndowooza bajje bakubyeko n'omukulembeze w'eggwanga because I can now imagine that phone call between the conman ne president w'eggwanga abayinza mugamba batya nti kati owangudde obukadde butaano ba president n'abaddamu atya simanyi nakumanya naye kasooke tulabe Honorable Chris bali omunsi ng'atangaza ku nsonga eyo nkomewo ntandikira. What I said was that we're discussing the various phases of conmanship in Uganda in Parliament, and the major issue was, despite the laws which were put in place, it appears people are still accessing SIM cards without going through proper registration, and then they use the SIM cards to commit all sorts of crimes. So I was sharing also an experience on other forms how people con, and I had gone through an experience where somebody called me, not once, not twice, to say I am a journalist working with this radio, and mention is an up-country radio, and maybe I've been naive. I don't cross-check whether they say I want to organize for you a talk show in the evening at the 8 or at the 9, and you are a free person with the media. I said, no problem. So in this recent case, the man hosted me, and usually what I've noticed, they host you, you talk, at the end, they ask you to contribute some charity cause. And when I saw it had become a trend, and I'm usually a generous man, and I contribute generously. So this last one, I was helped by one of my security officers, because I told them I want to be on a talk show,
we were coming from Nakaseke, where we had gone for the president's birthday. So from Nakaseke to Kampala, I was on a talk show. When we reached because I have a lead vehicle, my security officer, whom I had shared with, tuned it to the radio. So when we came, I said, but that radio has not been airing your call. So what was there? He said, no, they were playing the music throughout. So I challenged this gentleman, can you provide me with the recording? Because I had offered to give a contribution, but he was saying, can I remove it from your mobile phone? I said, you hold on. Somehow by instinct, I had the man on the phone, but I said, by instinct, I said, you wait, I will send it to your phone. So when we disembarked, my bodyguard was saying, but that radio is also, we checked, the radio exists. Because I had asked somehow in the middle of the conversation, I said, what is the frequency? I told me. So they were checking, there was no talk show. So I wasn't choosing journalists, I was choosing people who pretend. What measures are we putting? In my case, I'm going to be extra careful. When you call me and you say you want to host me, I will cross-check. But I think we shall put the other measures completed. We are merging all the laws to do with communication. The Communications Act, the Press and Journalists Act, the UBC Act, the Computer Misuse Act, all these laws to do with communication, we are putting them into one law and bringing in other new measures will be dealt with in that law. So don't worry, I was not meaning you, I was talking to the people there who want to hide under the profession of journalism to just try to survive criminally in Uganda. Kale katusuubire nti embeera bajja kwongera okuba nga abakulu bagikwata naye nga ajja kubakubiriza bannaye bannayuganda teri kampani ya byamasimu aba kampani ya byampuliziganya bakozi bayo bayinza kukubya ne bagamba nti owayitowa epina ekyo tekiriyo kubanga pini yo ebeera yakyama ebeera yiyo so gwe munnayuganda gwe muna bizinesi atulaba twegesa amaaso pini yo gikume nga yiyo wekka nja kukozesa reference eyabannaffe aba MTN kubanga bo balanga wano naffe MTN teri mukozi wa kampani wa MTN ayinza kukubya nagamba nti omanyi direction ekiwalabye sooka otuwe ku pini yo nedda ate era teri wa MTN ayinza kunkubira nagamba wangudde miliyoni 2 ne sooka otuweerezeeko emitwalo 5 tuzibe nga tuzikutuusako so munnayuganda beera mu buufu weberemu nga gyogenda zino bweri pini yo gikume nga yakyama togwa mu katya ebeeka abasajja bano baani ate obamanyi naawe ogenda nakubira ate ogenda okumaliza olumu gwamu nalyoka nakuvuma ebigambo biyitirivu kakati nga yono tuvuddeyo ng'ensonga zetwezirese kakati kaluuge twavaamu ketukubya amabega akabiri abiri mugumu kinagikula bulungi kinno ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM tekyakolera ddala bulungi nnyo bwe kituuka mu kalulu naddala mu bitundu wano ebya Buganda kwoteeka ne mu bitundu ebya Busoga era kakati abakulu babakana ne kampeni yokunga kulaba nga bakomyawo obuwagizi bw'ekibiina kino ekya National Resistance Movement mu bitundu bya Buganda kwoteeka ne mu bitundu bya Busoga kati omukukyala ku mulundi guno babadde mu bitundu bya Busoga eyo bitundu by'ejjinja nga basinkanya abakulembeze ab'enjawulo basinze bagamba bannange tubasaba naye abantu baweereze muleme kubanga mulya buli nguzi nga mulyawo wabula mufenye okulaba nga abantu baweereza kubanga obuweereza bumbu abantu balina okubanga basiima ate ffenno ne bayongera ekibiina kyaffe okubanga bakiwa obulu bino ne byayogeddwa Honorable Namayanja koteekana kulira okukunga mu kibiina kino ekya National Resistance Movement katulabe ku mbeera nga bwe yabadde olunaku lujja nkomewo tutandikira ensonga lwaki tuli wano olwaleero tusinkanye abakulembeze ab'enjawulo okuva mu districts ezikola ettundutundu lya Busoga ate era ne tusinkana n'abamu ku babaddemu nga abali mu bitundu eby'obuvubi abalimi b'ebikajjo wamu abakolera mu ntobazi ekigendererwa lwaki tubasinkanye nti manifesto y'NRM ekisanja kino etunuulidde nnyo okwejja mu bwavu oba okugaggawaza abantu nga tusinziira ne ku nkola ya parish development model ne programs endalala zonna kati tugenza okulaba nga waliwo obulumi abantu bwe balina naddala abali mu bitundu eby'abavubi ne Busoga wano we balima ebikajjo kwe kwagala tujje tulabe nti yes parish development model tugireese naye ate buzibu kye basanga obuzibu obwo twewuliridde ffe kennyini ekisookera ddala
nti waliwo obutakwatibwa bulungi abalungamya oba security ekola ku bavubi ekola ku nnyanja aba UPDF boogedde wano nti eriyo abantu abatuusibwako obuvune abamu baafa n'olwekyo nga kitegeeza nti twetaaga okwongera okulongoosa engeri gye tukola ku nnyanja. Ekyokubiri ensonga y'ebikajjo nga boogedde nti baagala president yabasuubiza babe n'ekyuma nga kyabwe oba factory nga yaabwe bo bennyini abalimi, ekirala nga basuubizibwa sente ze batanaba kubawa ate ne alternative oba ekirala kye bayinza okugattako. Ekyokubiri nti nga Busoga sub-region njavu n'olwekyo beetaaga affirmative action eyaabwe ng'evudde mu bo bennyini. So bye bimu ku bintu bye tuwulidde wano n'abavubuka ku parish development model tubakubidde omulanga nti ebitundu 3 ku 100 ku buwumbi 167 obwa PDM obuli mu Busoga ziteekeddwa kubaza abavubuka, n'olwekyo abakulembeze bennyini n'abavubuka bennyini balina okukola follow-up okulaba nti ssente ezo abavubuka baziganyirwamu ate n'okulondoola okulaba nti abantu bafuna ssente ze bateekeddwa okufuna ate nga tebagulirira okubateeka ku lisiti y'abo abafuna. N'olwekyo ffe ng'ekibiina tugenda kwongera okulondoola ensonga zino zonna nga tukwatagana ne ministries ne departments ne agencies ezikwatibwako. Ekisookera ddala nti ffe ng'ekibiina gwe gusoose mu butongole okujja okusinkana abantu bano. Tetwazze wano kusinkana bakulembeze ba kibiina, yes abamu babaddemu at another level, naye composition y'olukiiko luno ekulaga nti tubadde n'ekigendeerwa era naffe tugenda kugatta eddoboozi lyaffe ku ly'abalala. Ekibiina kye kinanyini manifesto, n'olwekyo bwe tulaba nga ebikolebwa bitambula bulungi kituyamba kyanguya akalulu kaffe, ate bwe bitatambula bulungi kiziŋŋamya enkola gye twetaaga okukolamu. We are here meeting the leaders, different categories of leaders, party leaders, local government leaders, RDCs, members of parliament, and members of the fishing community, those engaged in sugarcane growing and those that are doing agriculture and wetlands. The intention is because as a party, we emphasized or we took socio-economic transformation as a flagship pillar for this term of office. Now, the reason we are emphasizing on these, because they touch directly on wealth creation and development of the homes and families. We wanted to know from the horse's mouth, from the leaders themselves, but also the stakeholders themselves that are involved, to find out the challenges that they are facing in fisheries, communities, in sugarcane growing, but also in wetlands. And we have had a number of issues like pledges that have not yet been fulfilled for the sugarcane growers, especially the pledges of having alternative sources. And then the other issue is for them to have their own factory as the sugarcane growers, and then other pledges. So we are going to follow through and see that this is done. Secondly, we have also heard from the fishing community that they are harassed on their work, and we had the FPU here, and we have seen challenges here and there. Tomorrow we are going to meet the fishing communities themselves in the field, and we are going to continue following up to ensure that this is harmonized. First of all, we are very much aware that the NRM Secretariat, led by the Directorate of Mobilization, did some research in Busoga and Uganda. And the purpose was to find out the issues that could have led to poor performance in the 2021 elections. And good enough, we were able to discover quite a number of things. Some of them were issues of the fishing communities, challenges of sugarcane growing, and many others. Now, of course, as a secretariat, we realized that it was important for us to come back to the people and be able to interact with them to find solutions to these problems. Now, good enough, we had an opportunity to interact with the ministries, giving them information about what we discovered. But in addition, the NRM government has done quite a lot. Issues of service delivery
is one of the things that we also discovered. So, in order for us to appreciate the concerns of the people, you cannot sit in office and you think you'll be able to appreciate what is on the ground vis-a-vis what is given on paper. So, as far as service provision is concerned, for instance, we had to come on the ground to see for ourselves what is happening. But in addition, we also wanted to hear from the people. There are issues, for instance, in the fishing communities where we realized it was important for us to come with a soldier, at least somebody from the Ministry of Defense, in the fishing protection unit, to come and address these issues. Because the people are waiting for answers. The people want to be given hope. They want to see that the party or the government has solutions to their problems. And the president from time and again has been telling us, if we are doing mobilization, it should not only about NRMOA, it should be about identifying the people's problems and coming with solutions to those problems. So our meeting today has been a great meeting that we have been able to interact with the people. They have been able to raise their concerns in addition to what we discovered in the research we carried out. But more so, we came with some technical people who have been able to provide answers or responses to their concerns. And of course, as a party, we are going to take trouble when we get back to Kampala to interact with the ministries and put these issues on table. And of course, we shall also make sure that the national chairman gets to appreciate and see the issues that we have been able to discover on the ground, getting people's views and what people think they want to be done. And of course, I know once we address these issues, then 2026 will not be a big problem to us. And that is our major objective. Of course, as the director in charge of mobilization and the entire secretariat, our interest, of course, is to address people's challenges, but also, at the end of the day, to win elections in 2026. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo Katonda because fenga NRM Secretariat tuli mu bitundu eby'eggwanga, tuli wano e Busoga, ttiimu endala eri Lango, naye ng'ekitutambuza nga NRM Secretariat bwe twamala akalulu ka 2021 twatwala obuvunaanyizibwa ne tukola ne tukola research nga yakulemberwamu Directorate of Mobilization. Ne tujja ne tukola research mu Buganda ne Busoga tulabe bizibu ki ebyo byatuleetera obutakola bulungi mu kalulu aka 2021. Bannaffe katubasabire ebintu bitambule ddala bulungi nnyo naye njagala okwongera okuba nga mbeebaza mbadde balabira lungi yava program yaffe Uganda Tukole. Nja kuba nga mbasibule wano okubasaba tugende mu maaso nga tukola buli omu baako kyokola olunaku luno olwaleero. Mwabeebaka mulekerawo okuba nga muvuganya munye oliwo omuntu gw'osanga nga yeebaka alinga akompitinga n'abafu. Bannange buli omu enkola y'okwebaka okwebaza eyaze